Hello everyone. The double O sound. Double O makes together the sounds will be O and oo. The double O can have a short and long sound. Okay, in Hindi, O oo. Tamil, O oo. So while teaching the kids O sound, the short O sound and long O sound. Okay, where we have to use where we have to pronounce short O and where we have to pronounce long O sound. ஓகேவா ஸோ ஒரு வேர்டில் ஆஃப்டர் டூ ஓக்கு அப்புறம் கே அண்ட் டி ஓகேவா கே அண்ட் டி இருந்துச்சுன்னா வி ஹாவ் டு ப்ரொனவுன்ஸ் ஷார்ட் ஊ சவுண்ட் ப உக் புக் ட உக் டுக் ல் உக் லுக் க உட் குட் வ உட் 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 ஃபுட் ஓகேவா இப்போ வந்து லாங் ஊ சவுண்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த double O makes a long O sound before the letter L, M and N. ஓகேவா ஆஃப்டர் டபுள் ஓக்கு அப்புறம் L, M, N இருந்துச்சுன்னா the O makes a long O sound. ஓகே S, U, zoo, K, ool, cool, P, ool, pool, M, oon, moon, S, oon, soon, N, oon, noon, S, oom, zoom. Okay, I have some practice worksheets. Okay, k ook cook. Okay, k and d இருந்துச்சுன்னா ஷார்ட்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். l m என்ன இருந்துச்சுன்னா லாங் ஓ ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். Here m is there. So bir, broom, sp, oon, spoon, r, room, l, ook, look. Okay, hope you all understood. Thank you.